Hello everyone. Today we'll see about arguments and validity, which is a continuation of the previous class. So an argument is a sequence of statements, and all the statements except the final one are called the premises or assumptions or hypothesis, and the final statement is called the conclusion. So argument የምንለው sequence of statements ነው እና የስቴትመንቶቹ የመጀመሪያዎቹ premises እንላቸዋለን or assumption hypothesis እንላቸዋለን መነሻ ሀሳቦች ከዛ ከነሱ መነሻ ሀሳቦች ላይ ወስደን ደግሞ conclusion ፎርም ይደረጋል ማለት ነው ቢከት ፎርም conclusion so argument የሚለው ኮንሰፕት ሁልጊዜም ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲዎች ላይ አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው እንደምታውቁት ለምሳሌ ተማሪዎች ይሄንን በዚህ ሴሚስተር እንደዚህ አይነት ውጤት በሰራ ይሄንን ዲፓርትመንት ቀላቀላለሁ ይሄንን ውጤት ደግሞ ካልሰራሁ እዚህ ይሄኛው ውጤት ካገኘው በዚህኛው ጋር ደግሞ ካልሆነ እዚህኛው ጋር ገባለሁ ውጤቱን በደንብ ከሰራው እንደዚህ ማግኘት ይችላል ካልሰራው ግን እንደዚህ ይሆናል ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው so ሁልጊዜም ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲዎቻችን ላይ እንሰራቸው እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን እንሰራቸው ማለት ነው so ይሄንን ገቢ ባገኝ ይሄንን ስራ መስራት ይችላል ይሄንን ገቢ ካላገኘውና ይሄንን ብር ማላገኝ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ይችላል በዚህ አመት በሚቀጥለው አመት ደግሞ ሌሎች ነገሮችን መስራት ይችላል ማለት ነው so የዚህን አመት ለማድረግ ይሄንን መስራት አለብኝ ብለን ሁልጊዜም አርጊመንቶችን ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን ላይ እንሰራቸው ማለት ነው and argument by itself it's important in intelligent work የሴኩሪቲ ስራዎችን የወንጀል ምርመራዎችን ኢቭን ትልልቅ ወንጀል ምርመራዎችን እናድርገው ኢንቨስቲጌት እናድርገው using argument ነው ትልልቅ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ሃይ ኮርት ላይ ቪዲዮ ሪከርድ ይደረጋል ኢንተርቪው የሚያደርገው ሰዓት so sequence of arguments sequence of statements ነው ወንጀለኞቹ የሚናገሩት from those sequence of statements the investigator will find some conclusion የሆነ conclusion ውስጥ ሊደርስ ያደርገዋል ማለት ነው ባይዶል ወንጀለኛ ነው አይደለም የሚሉት ነገሮች ከሚሰጣቸው ኢንተርቪዎች ሲኩዌንስ ኦፍ የተለያዩ ቀኖችን ሪከርድ አድርጎ መስጠታቸው so በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው የወንጀል ምርመራዎች የሚደረጉት ለዛም ነው ሪከርድ ሲደረግ ምናየው ብዙ ጊዜ so an argument is a sequence of statements and all the statements in the beginning are said to be assumptions or hypotheses or premises and the final one is said to be an argument so a given sequence of statements or an argument is said to be valid if and only if whenever we start with a true statement then we should get a true conclusion meaning true premises that argument said to be valid አሁን argumenትን በሁለት መልኩ validity check ማድረግ እንችላለን the first one is using truth table የመጀመሪያው በtruth table check ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ using inference rules inference rules አሉ እነሱ በኋላ እናያቸዋለን so to check the argument is valid using the truth table identify the premises and the conclusion of the argument then construct the truth table construct and show that the truth value of all premises and the conclusion showing that the truth value ስለዚህ truth table construct እናደርጋለን ከዛ በኋላ a row of truth table in which all the premises are true is called a critical row እንለዋለን ሁሉም premises true የሆኑበት row is said to be a critical row so if that critical row conclusion false ከሆነ argumentaችን false argument ነው ማለት ነው invalid ነው ማለት ነው invalid እንለዋለን ማለት ነው if premisoቹ critical row ላይ premisoቹ true ሆኖ conclusion false ከሆነብን invalid argument እንለዋለን but conclusion true ከሆነልን ሁሉም critical row ላይ ያሉት premisoች true ሆነው argumenቱ ምን እንለዋለን valid argument እንለዋለን is a valid argument እንለዋለን ማለት ነው For instance, let's take an example. Given an argument, if Abebe is a man, then he is mortal. Abebe is a man, therefore Abebe is mortal. So let's represent by symbol P is Abebe is a man and Q is a man is mortal. Then clearly this one is a conditional statement. If then statement, the P implies Q, then Abebe is a man, which is P, then our conclusion is Abebe is mortal, which is Q. So P implies Q and P are premises and Q is a conclusion. So using truth table, let's construct P and Q. We have two prepositions, so P and Q, true, false, true, false. We construct like P plus Q. In the implication case, the compound preposition P plus Q becomes false if the second statement is false and the first statement is true. So in this case,
the compound preposition P plus Q is false. Now we take the critical, we need the critical row. The critical row is both the premises and the conclusion, the premises and both the premises are true. So this P implies Q and P are true here. Now our target is to show showing that Q is also a true statement in that critical row. So P is true, P plus Q is true, so the conclusion Q is also true. Therefore, other possible ways of a critical row, there is no other possible true. There is no true premises. The only critical row this one. So from this critical row, the premises are true and the conclusion is also true. So the given argument is a valid argument. Let's take an example. Show the validity of the argument given by P or Q or R, negation of R, and the conclusion is P or Q. P or Q. P or Q. So let's construct a true statement. We have three simple prepositions, P, Q, R. Then we have 8 possible truth values. Therefore, the first 4 are true, and the next 4 are false. Then the second one is the first 2 rows are true, and then false, then true, then false. They're sequential then. So we will do first P or R, Q or R. We do the Q or R, Q or R. So which is when we are connecting to a compound proposition which is connected by disjunction, it becomes a true, false statement if both Q and R are false statements. So it becomes false if Q and R are false statements. It becomes false if Q and R are false statements. So we have this one, and the next one is also connected by disjunction. So this compound proposition also becomes false if P and Q or R are false, if both P and Q or R are false statements. Therefore, we obtained here this one, and the other one is the negation of R. Negation of R, which is false. R is here. The negation of R, the negation of true is false. The negation of false is true. The negation of true is false. True, false, true, false, true. So this is the negation of R. Now let's find critical values. Critical row values, critical rows of the from the premises where all the premises have true truth value. So clearly we have P or Q or R and negation of R true የሚሆንበትን እንፈልጋለን ማለት true የሆነበት እዚህ ጋር አለን። ሌላም እዚህ ጋር ይታያቸዋል። እዚህ ጋር እንደዚሁ true ሆኗል። ይሄን premises true ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር true ነው። ይሄን premises true ነው። ታያችሁት? ይሄን premises true ነው። አሁን P or R እንሰራለን እዚህ ጋር P or R እዚህ ጋር true ነው ወይ ነው? True which is clearly true ነው ልክ ነው። እዚህ ጋር true or false, true or false is true. That is ይሄም true ነው ማለት ነው። የመጨረሻው true or true which is also true. Therefore ሶስቱም ፕሪሚሲሶች ላይ true ሆኖ ኮንክሉዥኑ ምን ሆነ ማለት ነው? true ሆነ ማለት ነው። Therefore the given sequence of arguments is a valid argument. Given sequence of arguments is a valid argument. እንደዚህ ያደረገን በትሩዝ ቴብል ቼክ ማድረግ እንችላለን። P implies Q or negation of R, and Q implies P or and negation of R, and the conclusion is P implies R. The conclusion is P implies R. So እንሰራለን P, we have three statements, three simple statements, P, Q, R. Then we need the negation of R here. So negation of R you will do first, negation of R. Then we do Q or negation of R, Q or negation of R እንሰራለን። በኦር ጊዜ ፎልስ የሚሆነው Q እና negation of R ፎልስ ሲሆኑ ነው። እንደዛ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። So P or negation of R እንደዚህ እንሰራለን። Then P and negation of R እንሰራለን። መጀመሪያ P and negation of P and R እንሰራለን። በኤንድ ጊዜ ትሩ የሚሆነው ሁለቱም ስቴትመንቶች P እና R ትሩ ሲሆን ነው። በኤንድ ጊዜ ትሩ የሚሆነው ሁለቱም P and R ትሩ ሲሆን ነው። የመጨረሻው P implies P and R እንሰራለን ማለት ነው። P implies P and R እንሰራለን ማለት ነው። P implies P and R ይሄን ማለት ነው። እና P implies Q or negation of R እንሰራለን ማለት ሁለቱ ኮምቢኔሽን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን P implies Q or negation of R እና Q implies P and negation of R ፕሪሚሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ትሩ የሚሆኑበትን ቦታዎች እንፈልጋለን ማለት ነው። ፕሪሚሶቹ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ትሩ የሚሆንበት
ቦታዎች እንፈልጋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ኮንክሉዥን ፒ ኢምፕላይስ አር ነው። ፒ ኢምፕላይስ አር እንሰራ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ትሩ የምናገኘው ፎልስ የምናገኘው አር ፎልስ ሆኖ ምን ሲሆን ፒ ደግሞ ትሩ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ አር ፎልስ የሆነበት እዚህ ጋር አለን፣ እዚህ ጋር ፎልስ አለን፣ ሌላ አር ፎልስ የሆነበት እዚህ ጋር አለን። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል፣ እዚህ ጋር ፎልስ ይሆናል፣ ሌላ አር ፎልስ የሆነበት እዚህ ጋር ፎልስ አለን። ይሄ ፒ ፎልስ ስለሆነ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎልስ 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 ኢት ኢዝ ጀስት ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ኢምፕላይስ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። which is true ማለት ነው። false implies which is r condition for false implies which is true ማለት ነው። which is a true statement ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንወስደው ምንድነው ፕሪሚሶቻችን ትሩ የሆኑባቸውን ሮዎች እንፈልጋለን። those are said to be critical rows ብንላቸው ማለት ነው። critical rows are where those rows where the premises are true ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አሉ true፣ እዚህ ጋር true እንዳለን ይሄ ፕሪሚሶቹ ትሩ የሆኑበት ሮዎች ማለት ነው። ስለዚህ አራት ሮዎች አሉ። አራት ሮዎቹ ላይ ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው የሆነው? ትሩ ትሩ ኢዝ ትሩ ነው ያው እንደምታዩት ትሩ ትሩ፣ እዚህ ጋር ፎልስ ነው እንደምታዩት አያችሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ትሩ 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 ነው፣ እዚህ ጋር ትሩ 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 ነው። ስለዚህ አንድ ክሪቲካል የሆነች ሮ ፎልስ የሆነችበት ኮንክሉዥን አግኝተናል። ሶ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫሊድ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ሌላኛው way of proving in inference rules are using inference rules ምንላቸው ወደ 10 አካባቢ ኢንፈረንስ ሩሎች አሉ። እነሱ የመጀመሪያው ሩል ሞድስ ፖነንስ ሩል ነው። ፒ እና ፒ + q ትሩ ከሆኑ q ትሩ ነው። ሶ ክሊርሊ ፒ is true ፕሮሚስ ነው። ይሄም ፒ ትሩ ነው። ስለዚህ በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ፒ + q ትሩ ነው ብለናል። ይሄ ስቴትመንት ትሩ የሚሆነው ምን q ደግሞ ምን ሲል ነው? q is also true አይደል? የመጀመሪያው። ሁለተኛው ሞደስ ቶለረንስ የሚባለው ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ q is true true ሆኖ እንደገና p + q true ሆነ p + q true ሆነ ኔጌሽን ኦፍ q is true which means q is false ማለት ነው። so to be this implication statement true p should be what? p should be false which means that p negation of p is true ማለት ነው። negation of p is true so which is modus tollens ምንለው ማለት ነው። and the principle of syllogism p + q is true and q + r is true. p + r is true. Clearly you can see that this one p + q and q + r. So ከዚህ principle of syllogism ምን ይላል? p + r is also true. p + r is also true. p + r is also true. This one is a principle of syllogism. And the second one is principle of adjunction. p and q. ይሄ p እና q true ከሆኑ p and q true ይሆናል። p and q true ይሆናል። እና q true ከሆነ q true ከሆነ p or q is always true right? p or q is always whatever the p value we have ይሄኛው true ስለሆነ p or q true ከሆነ p or q is true which is called the principle of adjunction. Principle of detachment p and q true ከሆነ በኤንድ ጊዜ true የሚሆነው ሁለቱም ስቴትመንቶች true ሲሆኑ ስለዚህ p እና q true መሆን ይችላሉ ማለት ነው። which is called principle of detachment. And modus tollens ponens negation of p true ከሆነ እና p or q true ከሆነ negation of p is true means that negation of p is true ከሆነ p false ነው ማለት ነው አይደል? p false ነው ማለት ነው። false or q true ነው ማለት ነው። false or q በኦር ጊዜ true የሚሆነው false የሚሆነው ሁለቱም false ሲሆኑ አለዛ true ነው የሚሆነው። ስለዚህ p false ነው q ደግሞ ጠቅላላ ስቴትመንቱ true ነው። ስለዚህ q ምንድነው ማለት ነው? true ነው ማለት ነው። q is a true statement. የሰባተኛው modus ponens tollens የሚለው ደግሞ negation of p and q is true እና p ደግሞ true ነው። ስለዚህ negation of q ምን ማለት ነው? is a true statement negation of which is modus ponens tollens inference rule ነው። The other one is constructive dilemma. p + q and p implies s true ከሆነ እና p or r እዚህ ጋር p or r true ከሆነ q or s so true ይሆናል ማለት p implies q and r implies s true ከሆነ እና p or r true ከሆነ then q or
S is also true, which is a constructive dilemma. The principle of equivalence, P by implies Q now. P by implies Q true corner, now P true corner, Q is also true one. P is also true. Principle of conditionalization, P true corner, clearly this one true statement. So does the P implies Q is also true statement. So these are the inference rules, Now let's use these inference rules to check that the given sequence of argument is valid or not. So given the hypothesis, it is not sunny this afternoon and it is cloudier than yesterday. If we go swimming, then it is sunny. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip. If we take a canoe trip, then we will be at home by sunset. Lead to the conclusion. Let's lead to the, we will be at home, we will be home by sunset. We will be home by sunset. So check the validity of the argument. So let's represent this statements in symbol P. We have given it is sunny this afternoon. Q, it is cloudier than yesterday. Q, R is we go swimming, and S is we take a canoe trip, and T is we will be home by sunset. So it's not sunny this afternoon, and the end it's cloudier than yesterday. So P, a negation of P and Q, negation of P and Q, the first one. Then if we go swimming, then this is a conditional statement, then it's sunny. If we go, so R implies it's sunny. Where is this sunny? Sunny. If we go swimming, then it's sunny. It's sunny. It's just this one. So R implies P, R implies P is a conditional statement. If we do not go swimming, then we will take canoe trip. You can clearly, this one is also another condition. If we do not go swimming, which means negation of R implies, then we will take a canoe trip, which is S, a negation of R implies S. And the last one is, if we take a canoe trip, then we will be home by sunset. So, which means that S implies T, and the conclusion is we will be home by sunset, which is T. So let's check the validity of this argument using the principle of using inference rules. So considering that all the premises are true, all the premises true, and conclusion true, check. So that's it. Negation of P and Q premise is not true, no? Negation R implies P, which is true, no? Negation of R implies S, which is true, no? S implies T, it's true. So ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ እንላቸዋለን መጀመሪያ። ከዛ negation of P and Q true ብለናል አይደል? ስለዚህ ምን ማለት ነው? በኤንድ ጊዜ በኮንጃንክሽን ጊዜ ትሩ የሚሆኑ ሁለቱም ስቴትመንቶች ትሩ ሲሆኑ፣ ስለዚህ negation of P ትሩ ነው፣ Q ትሩ ነው ማለት ነው። በፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት and negation of R, አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር አለ R implies P and negation of R implies S and S implies T. ይሄ እዚህ ጋር negation of R implies S and S implies T. ስለዚህ ምን ማለት ይችላል? negation of R implies T ማለት negation of R implies T is a true statement by the principle of syllogism using 3 and 4. By principle of syllogism, negation of R implies T is true. Now negation of Q implies S. Negation of Q implies S. Negation of Q implies S is also similar. You can see that R implies P. R implies P is here we have, and the negation of R implies S, and S implies T. Negation of Q implies S is true by principle of syllogism using 5 and 3. 5 and 3 ተጠቅመን we can say that negation of Q implies S is true. Negation of Q implies S is true. And the last one, negation of Q implies T. Negation of Q implies T is also true by principle of syllogism using 7 and 4. 7 negation of Q implies S, negation of Q implies S, and 4 and the 4 S implies T.
ስለዚህ s implies t ከሆነና q implies s implies t, which means that negation of q implies s implies t. ስለዚህ s አለ እዚህ ጋር so negation of q implies t is this one. አሁን negation of q implies t ነው ያለ negation of q implies t እዚህ ጋር q ምንድነው negation of q ምንድነው which is for true statement negation of q ነው ምንድነው ማለት ነው true statement አይደል true statement ነው ማለት ነው ስለዚህ t እናገኛለን ማለት ነው which is t is a true statement t true statement t true statement ብለን conclude which is just valid t mod response 5 and 8 ተጠቅመን ማለት አምስተኛውንና ስምንተኛውን ተጠቅመን we can say that t is a true statement t so the argument is a valid argument. The next example is prove that the argument is valid. P implies Q, negation of P implies R, R implies S, and the conclusion is negation of Q implies S. So we must መጀመሪያ ሁሉንም premises ምን እናደርጋቸዋለን true statement እናደርጋቸው P implies Q, negation of P implies R, R implies S, premises ናቸው ሶስት premises they are true. አሁን ከፕሪሚሶች ተነስተን by applying the inference rules we can say that the next conclusions. So from one by equivalence statement P implies Q is the same as negation of Q implies negation of P. Negation of Q implies negation of P. Negation of by and using negation of P implies R and negation of Q implies negation of P. We can say that negation of Q implies R. We can say that negation of Q implies R. So negation of Q implies R. We have this one, and R implies S. We have so which implies that negation of Q implies S is this one. So this is the conclusion, which is valid by principle of similarity. Let's take another example now. Also, prove that the argument is valid. P or Q implies R implies R and S. S or T implies K. These are the two are premises. Then the conclusion is P implies K. The conclusion is P implies K. Now we must take the premises as true. P or Q implies R and S is true, which is a premises. S or T implies K, which is also another premises, which is true. Now, by principle of equivalence, we can write this one as in such a way: negation of P and negation of Q, which is the negation of this one. P implies Q. P implies Q. By principle of equivalence, we can write negation of P or Q. We can write in such a way: negation of P or Q. Therefore, P or Q, we can negate this one. It becomes negation of P and negation of Q, or R and S. Therefore, now let's distribute this one by disjunction. Distribute this one by disjunction. It becomes P and Q, which is negation of P and Q, or R, and negation of P and negation of Q, or negation of P or S. So it becomes negation of. Then we change it into the conditional statement. We change it into conditional statement. So P or Q implies R and P or Q implies S. Therefore, P or Q implies R and P or Q በኤንድ ስለተያያዘ ሁለቱም ስቴትመንቶች ትሩ ከሆኑልን እያንዳንዱ ምንድናቸው ማለት ነው ትሩ ናቸው by principle of detachment. So P or Q implies R true ነው P or Q implies S true ሆነ ማለት ነው አሁን ከዛ በኋላ S implies K is also true እነዚህ ይሄንን by principle of ከዚህ S or T implies K ጋር ስንወስደው S implies K is true and T implies K is true አሁን ይሄ S or T implies K የሚለውን ማለት ነው which means negation of S and negation of T T or K ይሆናል ማለት ነው or K ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ዲስትሪቢዩት ስናደርገው ምን ነው negation of S or K and what and negation of T or K ይሆናል ማለት ነው አይደል
negation of t or k ሆነ ማለት negation of s or k ወደ conditional statement ስንቀይረው s implies k ሆነ ማለት ነው s implies k ሆነ ማለት ነው ስለዚህ and ከመሃል አለ s implies k ይሄኛው ደግሞ t implies k ሆነ ማለት ነው t implies k ሆነ ማለት ነው similar to what we did in 4 ላይ እንደሰራ ነው 4 ላይ እንደሰራ ነው 5 እና 6 ያገኘን ከ4 አይደል ልክ እንደዛ s implies k እና t implies k are true statements from principle of detachment ማለት ነው then s implies k t implies k አለ p implies s አለ p implies s by principle of detachment ከየትኛው ነው የሰራው ደግሞ ከዚህኛው ማለት ነው p implies s ከዚህኛው ሰራ p or q implies s በልክ በዚህ መልኩ ይሄን ስንበት ነው እንደዛ አይደለም p implies s እና q implies s እና ግን p implies s ነው የምንፈልገው so p implies s ካለንና p implies s ካለን እና t s implies k ካለን ምን አለ ማለት ነው p implies k አለ ማለት ነው by principle of syllogism s implies k አለ እዚህ ጋር ደግሞ p implies s አለ ስለዚህ p implies k is true ማለት ነው therefore this argument is a valid argument so this is what we have today so please subscribe share like and comment the video channels on this one the channel name is Hailukas Code so please follow us and give your comments suggestions on the